welcome back to our channel. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ബില്ലേജ് ഹാപ്പി ദിവാലി ആൻഡ് ഹാപ്പി ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻസ് എങ്ങനെ ശരിയായിട്ട് പറയുന്ന നോക്കിയാലോ. Now I am going to say all these pronunciation in British accent. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വാക്കാണ് ഇത്. ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? ഇത് ചില ആൾക്കാർ ഇതിനെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയും, പക്ഷെ തെറ്റാണ്. ഇത് ശരിക്കുള്ള വാക്ക് pronunciation ആണ്. Now most of the people say this as pronunciation, but that's wrong. The actual word is pronunciation. Now we'll move on to the second word. The second word is this. Do you know what this is? This is food. But most of the people say it as food. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് ഫുഡ് ആണ്, പക്ഷേ അത് മിക്കവാറുള്ള ആൾക്കാര് ഫുഡ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫുഡിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്. Do you know what it is? This is known as potato, but most of the people call it as potato. ഇത് മിക്കവാറുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെ പൊട്ടറ്റോ എന്നാ പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള വാക്ക് പൊട്ടേറ്റോ എന്നാണ്. Now we'll move on to the second example of food. The second example is this. Do you know what it is? This is known as salmon. In this L is silent. That's why we call it as salmon. ഇത് ശരിക്കുള്ള വാക്ക് ഇതിന്റെ salmon എന്നാണ്. ഇതിനകത്ത് L സൈലന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ചില ആൾക്കാർ ഇതിനെ salmon എന്ന് പറയും, പക്ഷെ തെറ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്തോ നോക്കാം. ഇതൊരു ഫിഷ് ആണ്. So it's a type of a fish. Now we'll move on to the third example of food. The third example of food is this. Do you know what it is? It's known as almond. And in this L is silent, and that's why we call it as almond. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോന്ന് അറിയാവോ? ഇതാണ് almond. ഇതിനകത്ത് L സൈലന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആൽമണ്ട് എന്ന് പറയാത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ആൽമണ്ടിന്റെ മീനിങ് എന്തോ നോക്കാം. It's a type of edible seed which grows in almond tree. ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഫുഡ് ഐറ്റമിൽ പോവാം. നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഫുഡ് ഐറ്റം ആണ് ഇത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് അണിയൻ. ഇത് മിക്കവാറുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെ ഒണിയൻ എന്നാ പറയുന്നത്. അത് തെറ്റാണ്. Now this is known as onion, but most of the people say it as onion. Now we have finished the food item examples, so we move on to the brand name pronunciations. So the first word is this. Do you know what it is? It's called as Nike, but most of the people call it as Nike or Nike, and that is wrong. ഇത് മിക്കവാറുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് നൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നൈക്കി എന്ന് വിളിക്കും, പക്ഷേ ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള വാക്ക് നൈക്കി ആണ്. The second brand name example is this. Do you know what it is? It's known as Adidas, but most of the people call it as Adidas, and that's wrong. ഇപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കുള്ള വാക്ക് ആഡിഡാസ് ആണ്, പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ ഇതിനെ ആദിദാസ് എന്ന് വിളിക്കും. അത് തെറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിംസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് റാൻഡം വേർഡ്സിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻസ് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റാൻഡം വാക്കാണ് ഇത്. Do you know what it is? It's called as Wednesday, and in this G is silent, and that's why we call it as Wednesday. I have heard some people say it as Wednesday, and that's wrong. ചില ആൾക്കാർ ഇതിനെ വെനസ്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ തെറ്റാണ്. ഇതിനകത്ത് ഡി സൈലന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെൻസ്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ our second random name is this. Do you know how to pronounce this? This is actually called as oven, but I have heard many people say it as oven, and that's wrong. ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് ഇതിനെ ഓവൻ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ തെറ്റാണ്. ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് അവനാണ്. നമുക്കിനി അടുത്ത വേർഡിൽ പോവാം. നമ്മൾ അടുത്ത വേർഡാണ് ഇത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോന്ന് അറിയാവോ? ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റസ്. ചില ആൾക്കാർ ഇതിനെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയും, പക്ഷെ തെറ്റാണ്.
Now, most of the people said that this word is status, but that's wrong. This word is actually status. Now, our next word is this. Do you know what it is? This is water. But I have heard some people say it as water, and that's wrong. ഇത് ചില ആൾക്കാർ ഇതിനെ വാട്ടർ എന്ന് പറയും, പക്ഷെ തെറ്റാണ്. ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള വാക്ക് വാട്ടർ എന്നാണ്. Now we'll move on to the next word. The next word is this. Do you know what it is? This is known as jewelry. And in this, the E is silent. I have heard some people say that this is jewelry, but that's wrong. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാര് ഈ വാക്ക് ജുവലറി എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ തെറ്റാണ്. ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള വാക്ക് jewelry ആണ്. Now the next word is this. Is it called as GIF or GIF or GIF? The founder of this word said that it is known as GIF. So the word is actually called as GIF. ഈ വാക്ക് ജിഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഗിഫ് അല്ല, GIF അല്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ ജിഫിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്തോന്ന് നോക്കാം. ഈ ജിഫിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഗ്രാഫിക് ഇന്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ്. ഇനി അടുത്ത വാക്കാണ് ഇത്. ഇത് നിങ്ങൾ അത്ലീറ്റ് എന്ന് പറയോ അതോ അത്ലറ്റ് എന്ന് പറയോ? ഇത് ശരിക്കുള്ള വാക്ക് അത്ലീറ്റ് ആണ്. Now the correct word is athlete and not athlete. I have heard a number of people say it as athlete, and that's wrong. Now the next word is this. It's kind of confusing, as do you know how to pronounce this? It's actually known as chaos and not chaos or nothing like that. ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ? ഈ വാക്ക് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് chaos എന്നാണ്. വേറെ ഒരു വിധത്തിൽ ഇത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യത്തില്ല. അന്നേരം ഈ വേർഡിന്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോർഡർ ഓർ കൺഫ്യൂഷൻ. Now our next word is this. Is it air or hair? The actual word is air. And some people have said it as hair. ഈ വാക്ക് ചില ആൾക്കാർ ഹെയർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എയർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള വാക്ക് എയർ ആണ്. ഇവിടെ H സൈലന്റും ആണ്. Now the meaning of this word is a person legally entitled to the property or rank of another on that person's death. Now I'm not a native speaker, but these are some words that I have corrected in my own vocabulary. Now I have even more words to correct in my own vocabulary. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാരോട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ബൈ.